कवर सेंट्रल लाइन निकाल तौल को आस तो चला बुला करो सेंट्रल लाइन आउट कर देवे आज प्लान फॉर डिस्चार्ज डे 4 हे गेला ना डे 4 घर को जाई परियो भल होई पूरा भल भी अच्छी सेटा काली डिस्चार्ज हां बढ़िया यू आर लकी गुड तो हाथ ऊपर को उठेला मोमेंट ठीक अछि चला बुला सब ठीक अछि हेडेक नहीं गुड ना उसी तपस्विनी बेरा घर चंडीखोल 6 मंथ भीतर मझे मझे मुंड बिंधे मेडिसिन खाइले कमी जाए टिके बाकी 1 मंथ हम सडन वीकनेस वेट लॉस बीपी लो रोतला तापरे तबले चेक करली नॉर्मल गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले से कहले कि बड़े वीकनेस पाई होची बीपी लो पाई होची तो मेडिसिन खाइले कमी जीवो बाकी तापर तो न कमिला तापर डॉक्टर चेक कला बेल को से कहले कि तुम न्यूरो कंसल्टेंट करो एमआरआई करा तापर एमआरआई रे जना पड़लान जेतबेले तापर स्पेक्ट्रोस्कोपी करे कि न्यूरोलॉजी देखैले तापर से कहले टे प्रॉब्लम अछि तमे न्यूरो सर्जन को कंसल्ट करा तापर एठी आसी कि आत्मरंजन सांग सहित कंसल्ट कला परे तापर एते 6 मास परे देले जना पड़ला जेमती होची तापर हम टेस्ट वेस्ट कला परे तापर न्यूरो सर्जन विषय जाने को चेष्टा कलु तो जे सब फ्रेंड्स हेले कलीग हेले से माने सब कहले कि आत्मरंजन होचंदी भुवनेश्वर बेस्ट न्यूरो सर्जन रे बेस्ट अछंदी तो हम आस्तिलु एठी तापर सर कहले हो एठी तापर केयर नेला परे सर्जरी हला तापर एबे देखुछन आपण सामने तो पेशेंट अछंदी आ आगो पे तो भलो अछंदी चला बोला करछंदी सारंग ये रे दिन भीतर से आईसीयू रो ओटी रो आईसीयू रो पुणी वार्ड को शिफ्ट हे गले काली पुणी डिस्चार्ज हेबे Hi, I'm Dr. Atmaranjan Das. So today we'll discuss a case of brain tumor in a very young girl. So she came to us with the complaints of headache and seizure fits. He was having epilepsy kind of attack with multiple jerky movements and also headache. She was almost around 20 years old. So we first examine the MRI. So you can, this is the MRI scan of the patient. You can see this is the brain. So this is the brain. This is a contrast MRI. One injection was given before this MRI was done. So you can see this white looking area. So this white looking area was a tumor. So first impression of the tumor which was given was of a brain tumor. So this is a kind of brain tumor which we call as meningioma. So this whole part is a tumor. Initially the impression by the radiologist was given by a high grade tumor, but anyways because it's a brain tumor we planned for a brain surgery. So we did a craniotomy, removed the bone of this part, and when we saw this it looked like to be a non-cancerous tumor during the surgery. So this is the scan of the patient before the surgery and after the surgery. So we did a excision. So now you can see whole part of the tumor is gone. So now she is absolutely healthy and is planned for discharge. So brain tumor can be of two types. One can be benign, other can be malignant. But any timely treatment of the brain tumor can lead to much better outcomes and even a normal life if it is a benign tumor, and they can lead a normal life as normal human being without any recurrence if it comes out to a benign tumor. If it comes out to a malignant tumor, then post surgery you have to undergo radiation and chemotherapy.